Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى والعماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحنا العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy na manama, kamigimot talang, manotod kakaroson, si Koyko kamigtokot talang, way migtumpi tatan, si Koyko kamigpohoy kakumpianan talang na maoto, usako kapusong mo, kanakot to kapurus koy, paagbuy koy ko, way boy kapabun, kahalaan, kalinaw, kalami, no pagrupo, way kasamo ka koy, oyot kalampo. Kahit po tamana kakonin mo ano ba, do'y kong angko, o pianan ni ko inyo, way kakoy kong imono, way kahalaan ka lang. Please remain standing for our national anthem. Alright, please be seated. Ayun. Alright, are you all excited tonight? Excited ba natanan? Para ipadulog sa timog kalimutan ang atong paghilak para to free Duterte now. Tama o tama? We need to free Duterte now. Tama o tama? They should free Duterte now. Tama o tama? Yes, yes. It is not just about freeing home. This time it's a free Duterte now. Tama o tama? Yes. So, are we all excited para ipatinig natin sa buong mundo? Tama o tama? Yes. And of course, yes. Ayan, thank you so much. Maayong gabi sa tanan o nalipay ko madaghan kaayo ang nag-gather karon partner. Palakpakan nato ang atong mga sarili na naatakalumia sa Rizal Park ug atong hamyuon na i-free na si Tatay Digong partner. Yes, of course. Again, as I
earlier. Now, this is not just about a bring him home. This time is a free Duterte now. Okay? So, tama ba? Dapat ingana ba ang ato ang himon? Tama, partner, no? Sabihin nila kaganina, o karon kabalo ko na daghan kaayo ang nag-gather karon og ato ang acknowledge ang mga tao na naggahin sa ilahang panahon para mo appeal sa ato ang gathering karon panahona. So let's start with, of course, I would like to acknowledge the presence of my good friend, former Deputy Mayor Randy Guzman. Tindog. Pakita, gwapo ka na po, amigo. Alright. And, of course, Sir Tantan. Asan si Sir Tantan? We would like, yes, thank you for coming here, Sir Tan. And Boy de la Cruz. Nasaan si Sir Boy de la Cruz? Atura. Siguro sa likod. Interview. And of course, yung tumugtog kanina, si Chairman Olamit, ang chairperson ng Davao Region for the MNLF. Yes, partner. And of course, ang ato ang 24/7 vloggers! Makingay naman tayo dyan, 24/7 vloggers! Ayan! Grabing energy, partner. And of course, naadinhiya ang 24/7 vloggers sa balay ni Tatay Digong. sa balay ni Tatay Digong. Yeah. Sila na rin sa kilid, partner. And of course, Si Boss Chucky itong nagsawa-sawa. Boss Chucky, kaway naman tayo dyan para sa ating mga fans. Yun o. And of course, ang ito ang Biyaheng Duterte. Duterte! Andyan sila sa gilid, nandito sila. Pag nakita niyo mga gwapo tanan, mga Biyaheng Duterte na ito. Biyaheng Duterte na sila nalapit na sa... Correct. And tapos sa likod, partner. And of course, ang kasama sa 24/7 vloggers sa balay ni Tatay Digong ang Protect VP Sara! Protect VP Sara Group! Ayan! And of course, I Care! I Care! Asa mga I Care? What energetic ba? Tepa. Anong gamay mo? Daghan man kayo mo. Basig nag-break pa, partner, nangawag pag-quick diya sa gawa. Namuha, kabaror mo kung madaghan kayo mo. Alright, sunod. Of course, the Inday Sara for President Movement! Sana sila. Inday Sara for President Movement in the house! And, ayun, pabalik-balik na. Ang ating Assert Responders. Assert Responders And John Ray Sagone, tama ba? And of course, the Tubong Maisog, nasaan sila? Tubong Maisog Group! Kaway naman ka dyan, Tubong Maisog! Sila dari 1, 2, nagkalat sila partner. mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kasi siguro pinalabas mo na yung iba para makaupo yung mga ibang bisita natin dito. And of course, hindi magpapahuli ang ating Duterte Riders Team! Yun! Defense Riders! Sama ng Duterte Riders Team! Naano to partner to ang mga Duterte Riders Team? And of course, atong tawagon sila Ashley Nicole Dubria Torres gikan sa ato ang Green Rice Movement. Ay, ito ra. Grabe mo. Okay. And, of course, Isa-isahon na natin partner kung ikaw basa na rin. Sige, masahon na ito para madaling ta. Green Rice Janet G. Bakason, Asma Marquez Green Rice Movement, volunteers group supporters of former President Rodrigo Roa Duterte, and of course, Alterado Group na agniya sa ato karong gabi una, Cap Robert E. Ulan-Olan from Barangay 76. Wow! Nasa sa atusagan na very energetic. Daghang salamat. Wow, thank you so much sa inyong energy, kuya kayo. Gani, Roa Clan, Lanao, Marawi,
Marawi, partner. Wow. Grabe, asa mo sila? Asa sila? Ito na malakpak, partner. Oh, hello sir. Thank you for coming here. Thank you so much. And of course, ato ang last akong listahan, Davao Cycling Group. Davao Cycling Group. Ikaw na, partner. Hey, I would like to acknowledge the Barangay Biao, Gianga, and Barangay New Carmen, Barangay Dapudao, Kero Sario P. Sario P. Of course, all the way from Lanao del Sur, Maranao relatives of Tatay, former President Rodrigo Roa Duterte. Please stand up. You know, wow, thank you so much. FMP Sultan Edriesa Nazir Marangit, Rimbang Al-Haj, first BTA member of Parliament, former appointed of Tatay Digong team, and the wife Princess Hania Riambang by Labi of Puwona Tugaya, Tatay Digong Maranao relatives. Yun. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Wow. Dagan kayong salamat. And of course, Barangay Governor Vicente Duterte, PB Remedios de la Cruz. Pag madungog ninyo yung barangay, syakit mo ha. Barangay 19B Loreto Nicolas. Barangay Bayabas. How do you read this? Sorry. Barangay Bangkas HTS Ruel El Betonyo Kagawad. Barangay Magsaysay Marilog headed by Kapitan Rolando Mansi. Barangay 29C Kapitan Estrella S. Ong. And Barangay Sirawan Beach Turil Kapitan Khalil. Anabelia O. Rank Barangay Centro Ron Estorpe. Barangay 2YC Kapitan Jupiter Gordo. Barangay Centro, Kapitan Rene Estorpe. Barangay Saksak, Kapitan Jeffrey Lecarte. Barangay Lulugan, Kapitan Lexi Fortuna. Barangay 37-D, Kapitan Prime S. Atilio. Kapitan Constancio S. Jongo, Chairman MRRD, NECC, and DCE. Kasamahan namin sa Duterte Campaign Team. And Barangay 31D, headed by Barangay Captain Nathaniel G. Rapal. Barangay 18B, District B, Kapitan Losada, CVO. Barangay Tamayong Kalinan, PV Arturo R. Buzarang. Barangay Maa, PV Cañete. Barangay 30 PV Almirante. Barangay Tibongo, PV Punong Barangay Merado, Calvo. Barangay Munawan, Ronnie Odenya. Barangay Lumian, Celso Bughao. Barangay Lasang Simuag. And Barangay Gumalang, Jennifer E. Porgarillas. Microphone. Dagang kayong salamat sa mga barangay nga naakaroon din hiya magpadayon ta sa pagtawag o sa pag-acknowledge sa atuang mga barangay nga naakaroon din hiya sa Rizal Park, Barangay Agdao District, Barangay Lapu-Lapu, Romuel Evangelista, Barangay San Juan, sorry naging kaayo kung ma-mispronounce tama ang words na ang Barangay San Juan, Story Rene, Barangay Agdao Proper Cup, Kagatin, Barangay Arcastillo Cup, Ikot Salas, Barangay Aquino, Lagria, Barangay Ubalde, Aguilar, Barangay San Antonio, Cup Roger de Ledro, Barangay Duterte, Cup de la Cruz, Barangay Leon Garcia, Cup Gita and Bess, Barangay Ponchato, Banguri Cup, Uvito Salazar, Barangay Monteverde, Cup, Obed Pia. And also we have from Barangay 13B, Kuya Toto, si Kuya Ronnie, saan ka? Kuya Ronnie? Saan siya? Alright.